Hamjambo is to conduct this second part of the program, where I'll invite the speakers to give us a few remarks tuweze kusikia, lakini kabla hawajakuja ningependa tuamke kwa sekunde kama 10 tu tuweze kurudia maneno nitakayosema. Tafadhalini tuamke. Tusimame. Nakumbusha kwamba tuamke neno la ufisadi. Tuamke. Tuinue mikono juu tuseme your right, your role, say no to corruption. Your role, say no to corruption. Tufanyeni tena. Your right, your role, say no to corruption. Asanteni. As we embark on the speeches, I kindly ask the County Commissioner of Mombasa, Mr. Gilbert Kitio, or representative, to please come forward and give his few remarks. Commissioner, karibu. Thank you very much. Our guest of honor today, officials from the ESCC and the office of the ODPP, all protocol observed. Wananchi amjambo. We have only been assigned 2 minutes to say jambo and to say karibu. And I'll follow that to the latter. First of all, I want to thank the organizers of this event, mainly the ESCC, for choosing Mombasa to host this international event. So tunawakaribisha Mombasa. Personally, and the people of Mombasa, we have learned a lot in the 1 week that we have had these activities around here, and we hope it will change the way we do things. If I may speak in Kiswahili kidogo, sababu sisi wapwani ni watu wa Kiswahili. Hii siku ni siku muhimu sana, kwa sababu inaangazia mambo ya maadili yetu kama taifa na kama watu binafsi. Na tunaomba kwamba sisi wananchi tushirikiane na yale vyombo vya kiserikali ambazo zimewekwa kuangazia haya mambo ya maadili mema. Tunajua kwamba watu wengi ni wazuri, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao maadili iko chini. Na ni sharti tusaidiane kama taifa ili tuwe na taifa ambayo iko na maadili mema hata zaidi. Kwa hivyo sitasema kupita hapo. Mimi nawakaribisha wageni wote ambao wamefika Mombasa hii, ikiwemo wakubwa kutoka kwa Attorney General's Office, ESCC
ODC, ODPP na pia wale wa County Government of Mombasa. Asanteni sana, tuko pamoja, and we will fully support your programs here in Mombasa as the national government. Asante sana. God bless you all. Thank you. Asante sana Bwana Commissioner kwa maneno ya busara ambao umepatia wananchi wa Mombasa na wageni wetu. It is now my honor to invite the County Assembly Speaker Mombasa, Mheshimiwa Harub Katri. Honorable Chief Justice, represented by Justice Ibrahim, Supreme Court Judge, Director of Public Prosecution, Mr. NOORDIN HAJI, Your Excellency, the Deputy Governor, Chairperson EACC, CEO EACC, Major Talib Mbarak, Regional Representative, UNODC, United Nations Office on Drug and Crime, Executive Director, Transparency International Kenya, County Commissioner, Mombasa County, civil societies present, county officials, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Assalamu alaikum. It is my distinct honor and privilege to appreciate the United Nations for declaring this day a commemoration of International Anti-Corruption, whose sole aim is changing our stance on corruption. This day serves as a reminder for each of us to voice out and join efforts in the fight against the graft. As we celebrate today, we initiate to put a stop
to corrupt practices by recognizing the ill effects it has brought to our society. Corruption has undermined democratic institutions, slowed down economic development, and contributed to governmental instability. It has attacked the foundation of democratic institutions by distorting electoral processes, abuse of rule of law, creating bureaucratic quagmires whose only reason for existing is the soliciting of bribes. Economic development has slowed down because foreign investment has been discouraged, and small business within the country have found it difficult to overcome the startup costs required due to corruption. So let me applaud the CLIF partners for working in collaboration to help institutions exercise the 10th principle of UN Global Compact that emphasizes on business working together against corruption and all its forms, including extortion and bribery. Ladies and gentlemen, on behalf of the County Assembly of Mombasa, we are grateful to EACC for conducting a corruption risk assessment, sensitizing honorable members and staff on ethics and anti-corruption, sharing the findings and recommendations with us. Ladies and gentlemen, let me pose a question to all of us present. What price do we have to pay to do things right? What price? Surprisingly, it costs nothing, but corruption comes at a cost. Let us evaluate our thoughts and mindset and walk away from the culture that bears obstacles to economic and social development around the world. Ladies and gentlemen, let us work in a synchronized manner to realize a transparent global economic spearheaded by this year's theme, your right, your role, say no to corruption, haki yako, jukumu lako, kataa ufisadi. Thank you all for convening here to celebrate the International Anti-Corruption Day and witness the signing of the CRA Action Plan by EACC
and the county government of Mombasa. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you very much, Honorable Speaker, County Assembly of Mombasa. The next speaker this morning is Madam Sheila Masinde, who's the Executive Director of Transparent International Kenya. Karibu. Tumkaribisheni tafadhali. Wapwani mpo? Wapwani mpo? Akina mama hai. Akina baba mwasemaji hello. Safi, safi. Asanteni sana. Mwakilishi wa mkuu wa mahakama, Justice Ibrahim. Mkuu wa mashtaka, Commissioner wa EACC Sophie, na pia mkurugenzi wa EACC, Commissioner wa County, Speaker wa County Assembly ya Mombasa na wengine. Ambao wamefika hapa, nikisalimu istihaki zote ya wote walio hapa, na wasalimu ikiwa hapa na wakilisha shirika la Transparency International Kenya, na sisi katika Kenya Leadership Integrity Forum tukiketi hapo tunawakilisha mashirika yasiyo ya kiserikali, na sisi kama civil society organizations hivi leo tuko na ujumbe mfupi tu, kwa sababu tunajua ya kwamba siku hii ambayo tunaadhimisha siku ya International Anti-Corruption Day ni ya mwisho kabla tuende katika uchaguzi tarehe 9 Agosti 2022. Na ujumbe wetu ni ya kuwa, kwa sababu wito wa leo ni kuwa ni haki yako, ni jukumu lako kataa ufisadi, na njia mwafaka ambao nyinyi kama wananchi mnaweza kukataa ufisadi ni kukataa wanasiasa ambao wameshtakiwa ama wameshukiwa kutenda tuhuma za ufisadi. Sasa tuna ujumbe pia kwa vyama vya kisiasa.
nyingi sana zimekuja zikatupea azimio ya kupiga ufisadi ya kusema ya kwamba wataimarisha vita dhidi ya ufisadi wakati ambapo watapata hizo afisi kama ni president ama governor ama MP, lakini tunawaambia kwamba commitment yao ya kupigana na ufisadi itaanza wakati ambapo watakataa kuteua wanasiasa ambao wameshtakiwa, wamepelekwa kotini na tuhuma za ufisadi, sivyo? Hello wapwani, wasikia, si ndio? Na pia ujumbe mwingine ambao tunayo ni kwa mashirika kama EACC, ODPP. Tunataka wasikufe moyo. Juzi EACC ilifanya tendo la ujasiri, ikakataa mtu ambaye alikuwa ameteuliwa kama naibu gavana huko Nairobi. Tunasikia kwamba county assembly imesema kitu nyingine, lakini tunataka kuambia EACC muendelee katika mwenendo huo. Next year itakuwa kali sana, kutakuwa na watu wengi ambao mtakuwa muna investigate, mumepeleka kotini, ambao watataka kusimama na tutataka ya kwamba mfanye vile mlifanya wiki iliyopita kwa kukataa na kupea Wakenya direction na kuonyesha Wakenya ambao wamepatikana na mambo ya ufisadi na wakatae. Lakini ya mwisho, kama Wakenya, jukumu ni lenyu. Wakati ambapo mnaingia katika chumba hicho cha kupiga kura, tafadhalini msichague mkifikiria leo, msichague mkifikiria tumbo zenyu. Mchague mkifikiria watoto wenyu na vizazi vijazo, kwa sababu
kuchagua wanasiasa ambao hawatatupeleka Kenya pale ambapo tunataka kuenda, tukiangalia maendeleo, basi tutakuwa tumefanya injustice kubwa sana kwa watoto wetu na vizazi vijazo. Basi ni jukumu lenyu. Nikimaliza nataka tu kuwakumbusha ya kwamba ni haki yenu, ni jukumu lenyu, lakini lazima mkatae ufisadi. Asanteni. Thank you very much. Madam Sheila Masinde, Kiswahili sanifu. Tumesikia. We also have our partners at this point. We'll invite Mr. Neil Walsh, the regional representative of UNODC. Habari zenyu wa Kenya. Good morning, Excellencies, ladies, gentlemen, all protocols observed. Thank you very much for giving us at UNODC the honor to come and speak with you all today. We really appreciate it. Countering corruption requires all of us to be involved, to stand up. To say no to the opportunities of corruption. That's not an easy thing to do. In fact, it's one of the loneliest spaces for us to occupy. To stand up and say no to an opportunity that might be incredibly tempting. And that's why the work that we do together with UNODC, with you across government, across civil society, across academia, across the private sector is vital. Economic security is your national security, and the ability to work together limits and counters corruption. And the fact that you've come out today, the fact that you're sitting
Sitting here, being kind enough to listen to me and my colleagues and our friends speak, makes an enormous difference. It means that you care. You, your families, your kids, you care about this. You are the future of your society, and that is enormous. Inspiring for us to see. Within my organisation that I'm lucky enough to represent here in Eastern Africa, we're doing work with all of you to help bring criminals to justice. The work that my colleague Charity and Jen are doing is helping your police, your prosecutors, your defenders to bring people to justice. And that's what this is about. It's working for you, with you, to turn the UN Convention on Corruption into a reality. We work together, we make a real difference in the societies that we serve. And to be here with you today shows that we all care about this. And we at UNODC, we are your partner in driving this work forward, in countering corruption together, in making our society here in Kenya and in the region a safer and a better place. So thank you for being here, thank you for listening to us, and thank you most of all for giving me the honour of speaking with you today. Thank you very much, Asante Sana. Thank you very much, Neil. We have a team from Kwacha Africa who will give us a brief entertainment as I invite Mr. Twalib Barak, Major Twalib Barak, who will then drive the protocol issues moving forward. Invite the ODP the governor, and the rest of the program. Can we have Kwacha Africa moving in? Kwacha Africa, the floor is yours. Kwacha Africa.
fanyeni bidii kidogo kuacha Afrika. Kuacha Africa, we're trying to catch up with time. Just come in front. There they are. You have about 3 minutes. For your performance, Kwacha Africa. All right, asanteni sana. In the meantime, Joe. Jomvu Women Group also get ready. Jomvu Women Group also get ready. You had 2 songs, you only did 1. We'll allow you to do the next one as well. Jomvu, get ready. This is Kwacha Africa. Go ahead. Tunaposhangilia taifa letu tukufu, uasilo ufisadi. Salama. Ufisadi tumekashifu. Daima. Ufisadi ni ugonjwa, hututafuna wazima. Ufisadi ni lawama, utatuua daima. Dawa yake ufisadi tukomeshe. Sisi. Tazama hospitali ufisadi ukiwanda. Wahudumu hujakali, majibu yao kushinda. Next. Metakefi. Hizi dawa tanunua. Kwa nini? Na ziko pale. Hizo zimechukuliwa. Lakini sisi tumbele. Ama chota tapatiwa. Hatuna pesa. Mtibule. Nyenye. Wanangu nataka wale. Kama una, songa mbele. Next. Ukifika mashuleni, ufisadi umetanda. Watoto wasoma chini, kila kitu kimevunda. Walimu wamo sokoni, shuleni hawajashinda. Au zote mapeni, ujui anapokwenda. Mwalimu Changawa, wewe ni mwalimu wangu. Waja darasa gani? La kwanza sijawa tangu. Una pesa za ujenzi? Wewe, na basi tutalienzi. Lipa pesa za kurunzi na ulipe za upanzi. Kisha lipa za ushinzi. Wewe takula, si panzi. Mwalimu wa serikali, shule waifanya gali. Sio ya bure sukuli. Mwame kuwatakili. Mwesi, songa mbali. Ashomima tereje. Tafurushwa kama buni, tafukuzwa kama nyuni, taondoshwa kama buni, tadondoshwa kama kuni. Sababu yake jamani, ufisadi. Nekuwini. Sasa siombe polisi, ufisadi, uhalisi. Usipatwe na maasi ukashtaki polisi. Hapo ndipo utahisi mfisadi hajikisi. Taona nyingi tetesi, ubakie mwenye kesi. Afisa! Afisa! Hey! Iko
Unataka kitu gani? Unasumbua afisa. Kwa nini? Huwezi kutulia nyumbani. Nashtaki ubakaji. Amenibaka Haji. Tena mwingi wa ujaji. Amesema huku Haji. Kwa hivyo nataka mkamhoji. Adhibiwe, sitaji. Sasa si hawa walikuwa hapi. Afande. Yaani ndugu, polisi sio sniper papi. Utaeleza walikubaka wapi? Ukarespondi vipi? Tena walikuwa wangapi? Na damage kwenye riparian land ilikuwa ipi? Si unajua nani? Kama wamenini na umenini, ninio tu ndio itanini. Au sio nani? Kumekuja mlungula, maaskari wakala, wakafanza yenye ila kutupakaza na hila. Ndiyo yote ya salala. Ndipo sisi kwa chahalisi. Mekariri kwa upesi, tena kwa ufanisi. Tawasi sisi, tuepuke ufisi. Ufisadi tuondoshe, meja tele kasheshe. Ufisadi tunyoshe, ni mbaya situwashe. Ufisadi tueleweshe, ni adui tukomeshe. Naishi, natumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya mwananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Asanteni sana Kwacha Afrika, na mambo kama haya mtufanyie kila wakati, ili wananchi wakumbushwe kwamba kweli janga la ufisadi lazima tulimalize. Jomvu Women's Group, tafadhalini. Jomvu Women's Group. Jomvu Women. Jomvu Women Group. Jomvu Women Group, the floor is yours. Mwendo.
Asanteni sana Jomvu Women's Group. Nafikiri nyote mliona tulipoita Jomvu Women's Group walitangulia ni wanaume. It is now my honor to welcome the Secretary and CEO of the EACC, Mr. Twalib Mbarak, ili aweze kuendeleza program. Karibu Mr. Mbarak. Hamjambo. Unajua hali ya hewa ni joto kali na najaribu kuharakisha. Kwa wakati huu ningelipenda kumwalika naibu wa gavana wa Mombasa, Mheshimiwa Dr. William Kingi, ndio aweze kuhutubia, alafu baadaye tutawaalika wageni wengine. Mheshimiwa Kingi, karibu. Hamjambo nyote. The Attorney General, Honorable Kihara Kariuki,
is expected shortly. The representative of the CJ, Justice Ibrahim, the CEO of EACC, Major Twalib Barak, DPP, Mr. NOORDIN HAJI, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of His Excellency, Governor Hassan Joho, I welcome you to the city and the county of Mombasa. We highly appreciate your choice of Mombasa, especially as we build from the effects of the pandemic. The pandemic is still with us, but we must learn to live with it. We also appreciate your choice of Mombasa against corruption. Like COVID-19, corruption is a silent pandemic wreaking havoc in our society. Corruption is keeping children out of school, denying jobs to our youth, giving us bad roads, and even killing mothers, babies, and other patients in our hospitals. Corruption is denying our people critical services and facilities by diverting resources into personal use. Without corruption, we will be a far more advanced and just society. As per the motto of this year's celebration, you're right, you're wrong, say no to corruption, each of us has a duty to combat corruption. The question we should all ask ourselves is, what am I doing to fight corruption? If each one of us moves away from the culture of victimhood to a culture of action, corruption will be minimized and defeated. After making laws and creating institutions like the EACC, we must now embark on a relentless drive to make our people brave, upright, and forthright to resist and fight corruption. If we raise the moral bar of society such that our people see corruption for what it is, as a threat to society, then we will defeat corruption. No one gets ahead with corruption. Instead, we all sink into a breakdown of society, economic collapse, and hopelessness. The prudent use of resources, functional as institutions, is good for us all. Even as we celebrate the gains of devolution, we must also focus on the threats that devolution is posed by corruption. A casual assessment will reveal that not all counties have performed well. The demon eating into devolution is corruption. It is high time the EACC develops strategies to root out corruption in the counties. It is not enough to have regional offices of the Commission. Like other public agencies, the EACC must have a county level and sub-county presence to effectively police corruption. The EACC must also regularly audit the operations of public entities to expose gaps that lead to corruption. If we build robot systems, we can make them corrupt-proof.
Karibu Attorney General. Ladies and gentlemen, today is a day of reflection and for us to renew our zeal in the fight against corruption. Let us all with one voice say, yes, say no to corruption. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Shukran Governor. Tunafurahi kwamba mkuu wa sheria pia ameingia, kidogo alikuwa na shida kwa mambo ya ndege. Tuko naye hapa, mgeni wa heshima. Na kwa sasa mtanipa nafasi nimkaribishe kiongozi mkuu wa Director of Public Prosecution, rafiki yangu NOORDIN HAJI, ndio aweze kutubia kidogo. Mimi ni kama customer na mwenye duka. Nikitaka kuchinja watu, ile file nikitengeza nampatia yeye, alafu yeye anaangalia, anaamua ile kitu ya kufanya. Karibu NOORDIN. Shukran Bwana CEO. Niko na speech ndefu lakini sitaisoma speech. Nitazungumza tu maneno machache. Kwanza nataka kuwashukuru sana nyinyi wananchi watukufu kuja hapa. Manake ni heshima kubwa kwenyu nyinyi kuja kutusikiza sisi. Sisi ni wafanyikazi wenu na nyinyi ndio mmetupa majukumu haya ya kuweza kufanya kazi hii ya kupambana na ufisadi. Kwa hivyo nawashukuru sana kwenyu nyote kuja hapa kutusikiza. Pia ningependa kumshukuru mkuu wa sheria Justice Kihara Kariuki aliyopo hapa leo, na pia Justice Mohamed Ibrahim ambaye ni jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, ni Supreme Court of Kenya. Pia ningependa kumrecognize Commissioner Sophia Lepuchirit ambaye ndiye makamu wa EACC, makamu mwenyekiti wa EACC. Ningependa pia kumtambua Dr. William Kingi ambaye ndio Deputy Governor wenyu, na pia Gilbert Kitio ambaye ndio County Commissioner wa Mombasa, Bwana Harub, Speaker of the County Assembly, Bwana Neil Walsh kutoka UNODC alikuja hapa, na pia ma-CEC of Finance Mariam, na CCO of Finance Aisha, na CCO wa Health Dr. Shikeli, wote ambao wako hapa leo. Nawashukuru nyote kuja hapa. Yangu ni machache. Nafikiria kama walivyosema waliozungumza mbele yangu na wale waliokuja hapa pia kututumbuisha, majukumu haya ya kudhibiti corruption ni yetu sisi sote kama Wakenya. Haitakuwa ya kwamba sisi ambao tunasimamia mataasisi kadha waliopo hapa leo, ya kwamba sisi peke yetu ikiwa tutachukua jukumu hili hatutaweza kumaliza ufisadi. Ufisadi utamalizwa ikiwa sote tutaweza kufanya kazi pamoja, na ya muhimu zaidi ni kwamba nyinyi kama wananchi mchukue jukumu hili ili tuweze kufaulu. Hatuwezi kufaulu sisi peke yetu. Tutaweza kufaulu ikiwa tutakubaliana na nyinyi ya kwamba nyinyi kama wananchi mtachukua jukumu hili na mtakataa, hamtakubali ufisadi uendelee. Na mojawapo ni hii msimu ambao unakuja mwaka ujao ambao ni msimu wa kura. Ikiwa nyinyi wananchi mtaweza kuchagua viongozi ambao ni viongozi wenye kusimamia haki na viongozi wenye maadili na viongozi ambao wana uadilifu, basi mtaona tofauti yake. Itakuwa sisi pia kama taasisi ambao tumepewa jukumu hili tutaweza kuwafanyia kazi nyinyi mnavyotaka. Lakini ikiwa mtachagua viongozi ambao ni watu mnajua nyinyi wenyewe ni watu wameingilia mambo ya ufisadi, ama ni watu
wamepelekwa kotini ama wameshtumiwa kwamba wamefanya ufisadi, lakini hatujamaliza ile kesi. Ikiwa nyinyi mtaamua kuwarudisha, basi ole wenyu, hamuta tutaumu sisi, manake ufisadi utaendelea, sheria hazitaletwa ambazo zitaweza kutusaidia sisi, na ufisadi ukiendelea, wale ambao wataumia ni nyinyi wananchi. Kwa hivyo mimi nataka kuwahimiza, tafadhalini, ikiwa mtaenda kupiga kura, mpige kura kwa akili, si kwa tumbo. Msifuate tumbo, fuateni akili na muangalia kwa makini ni nani huyo mtampigia debe. Yangu ni hayo machache, na ninawashukuru sana tena kwa kuja. Shukran. Sasa hapa kuna shida. NOORDIN ametia system mpya, anasema kila kitu ni Kiswahili. Kwa sasa mbio wakati namwalika Hakimu Mohamed Ibrahim ambaye anamwakilisha Jaji Mkuu, nitaka polepole hapa nianze kupendua speech yangu ndio itoke Kiswahili ile ambayo ni safi kabisa. So kwa wakati huu ningelipenda kumkaribisha Hakimu Mohamed Ibrahim ambaye anamwakilisha Jaji Mkuu azungumze na nyinyi. Karibu. Hamjambo wote watu wa Mombasa. Mimi niko hapa leo kumwakilisha kwa niaba ya hakimu mkuu katika nchi yetu ya Kenya, Chief Justice Martha Koome. Ameniambia ni umwakilisha kwa sababu ana shughuli zingine ya serikali kuhusu afisi yake, na anaomba radhi, angependa kuwa hapa leo lakini haikuwezekana. Sasa amenituma na fikra zake na maneno machache ambazo angependa kuambia, na hiyo speech imeandikwa katika lugha ya Kimombo. Sasa itanibidi nisome vile imeandikwa. The Honorable Justice Retired Paul Kihara Kariuki, Honorable Attorney General of the Republic of Kenya, representing His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, the Governor of Mombasa County, Governor Hassan Ali Joho, and Deputy Governor Honorable Kingi, Director of Public Prosecution Honorable NOORDIN HAJI, Chairperson of Ethics and Anti-Corruption Commission, Archbishop Emeritus Dr. Eliud Wabukala, who is here also represented by the Deputy Chair of Ethics and Anti-Corruption, Madam Sophia, the CEO of the Ethics and Anti-Corruption Commission, Twalib Mbarak, my brother, representatives of the national and county government, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you for inviting the judiciary to take part in the commemoration of this year's International Anti-Corruption Day. Corruption undermines national development and the society's moral fabric. Rampant corruption has led to inequitable distribution of public resources and undermined the delivery of social welfare programs like education, health, housing, amongst others in our country. In addition, it has undermined our country's competitiveness by having a negative impact on the investment environment, resulting to a reduced foreign direct investment. It is time for us to rise up collectively and individually and join the fight to root out corruption from our body politics before it destroys our nation, institutions, and society. The values and principles of integrity and accountability
are core foundational values and principles of our constitutional system. In addition, Chapter 6 of the Constitution on Leadership and Integrity demands ethical conduct by state and public officers. Parliament has enacted several anti-corruption legislations in an effort to root out corruption from our country. What this means is that the continued prevalence of corruption in the country is not due to want of normative standards. Rather, it speaks to inefficacy in enforcement and also general societal acceptance and normalization of this social ill and crime. As a nation, we must realize that winning the fight against corruption requires more than criminalizing the act of bribing state and public officers. It demands that all Kenyans should embrace the constitutional call to live up to the higher constitutional ideals and embrace integrity in our daily lives. The private sector should join the government's anti-corruption efforts by changing the prevailing corporate culture that encourages bribery to win tenders and other malpractices. I look forward to seeing our corporate organization embrace a corporate culture that honors transparency in financial dealings and discourages bribery and corrupt practices. I laud the collaborative approach embraced by the state agencies in the justice sector geared towards ensuring that we have efficient investigations, prosecutions, and determination of corruption cases. The commitment to collaboration, coordination, and cooperation in our activities does not mean that our agencies are not independent, but it is out of the reality that is only through coordination of our activities that we can address and resolve systemic problems in pursuit of our common goal of effective delivery of services to Kenyans. Our visions as the judiciary is to enable expeditious resolution of cases related to corruption and economic crimes. I'm sure this is a shared objective that cuts across all the state actors involved in the anti-graft war. Our determination to ensure expeditious resolution of all corruption and economic crimes cases applies to all criminal corruption cases pending before the Special Magistrates Court, civil cases for recovery of proceeds of corruption, recovery of public assets, forfeiture of unexplained wealth, and constitutional petitions pending the High Court and pending before the High Court and the Court of Appeal. Toward this end, we are working to increase the number of judicial officers attending to the corruption and economic crimes cases. In addition, we have directed the anti-corruption and economic crime courts that judicial officers must embrace proper case management. Through proper case management, all preliminary questions and questions related to the disclosure will be resolved during pre-trial conferences, such that once the hearing commences, we'll have hearings on a day-to-day basis until the conclusion of a matter without allowing adjournments that derail conclusion of matters. Lastly, we are also working towards the automation of anti-corruption records and proceedings. Regarding allegations of corruption within the judiciary, we have embarked on mainstreaming the idea of judicial hygiene in the conduct of judges, judicial officers, and staff with an aim of enhancing public trust and confidence in the judicial system. We aim to do this by ensuring that we deal firmly and swiftly, but also fairly, with any complaints of misconduct, including allegations that relate to corruption. I therefore assure Kenyans that complaints implicating any judge, judicial officer, or staff will be dealt with promptly and satisfactorily. We also are working towards enhancing the efficiency of the processing and resolution of contempts.
in the resolution of complaints against judicial officers, judges, and judicial staff at both the JSC Commission and the Office of the Judiciary Ombudsman. We aim to provide adequate staff to these bodies with the goal of having a turnaround of at least 6 months in investigations and processing of complaints. In a further measure towards improving the efficiency of our complaints handling procedures and systems, we are leveraging on technology to improve the complaints lodging, tracking, and feedback system. Consequent to my invitation, the Ethics and Corruption Commission is already undertaking a system review of the policies, procedures, and practices of the judiciary with the goal of identifying the avenues and opportunities for unethical and corrupt practices so that we can work towards eliminating them. This preventive approach is informed by the reality that aside from being a function of the lack of personal and professional ethics, corruption is also a function of distortions of laws, policies, practices, and processes that are manipulated in order to favor personal or private interests. Given that the challenge of stamping out corruption is our public and private sector remains a formidable challenge, I call on Kenyans to rally together and join hands in our quest to slay this ugly monster that is destroying our nation. Thank you very much. Shukran Hakimu Mohamed Ibrahim. Nilikuwa naongea na spika wenu hapa, nikamwambia mimi nataka kumpiga NOORDIN 3-0. Niongee kwa Kiingereza, Kiswahili na Kigiriama. Agiriama muhiko. Muhaha. Muna balansi murre Kigiriama hedu Kiswahili. Senzi mandarira. Machero. The Attorney General, who is representing His Excellency the President, Hakimu Mohamed Ibrahim, Commissioner Sofia Lepichirit, ambaye ni naibu wa mwenyekiti wa EACC, mkurugenzi wa mashtaka Bwana NOORDIN HAJI, naibu wa governor. Nimeongea naye Kigiriama kidogo hapa, nikaona Kigiriama changu hakijapotea vizuri. Bwana Gilbert Kitio, Speaker Mr. Harub, mwakilishi wa Umoja Mataifa Bwana Neil Walsh, watu wa County Assembly, watu wa Cliff, wageni waheshimiwa. Katika hizo lugha tatu nimeamua nikasema nikiongea Kigiriama watu wengi watapotea. Unajua siku hizi vijana wengi wamepoteza ile lugha ya nyumbani. Na nikiongea Kizungu pia itakuwa si mzuri sana, lakini sasa tumeamua wacha niongee Kiswahili na hotuba yangu itakuwa fupi kwa sababu jua ni kali. Nilikuwa nikiona wale dancers pale wakicheza, nyinyi mlikuwa mnaona wanacheza lakini walikuwa wanachomeka na zile kabro. Kitu muhimu kwa siku hii, mwaka wa 2003 Umoja wa Mataifa uliamua kuwa kutakuwa na siku maalum ya kupambana na ufisadi, na ikaamua kuwa tarehe 9 Disemba hiyo ndio siku ambayo itakuwa siku maalum. Ufisadi umeleta shida nyingi, sio kwa nchi ambazo zinaendelea peke yake, hata nchi ambazo ziko mbele. Mwezi huu wa Disemba, John Biden, rais wa Amerika, ametoa mkakati mpya wa kupambana na ufisadi katika Amerika. Kwa hivyo msidanganywe kuwa hii shida ni shida ya nchi maskini ama nchi ambazo zinaendelea peke yake. Na ufisadi mara nyingi unaangazia kulingana na ile jamii vile iko. Tunaweza piga kelele kuwa vitengo vya kupambana na ufisadi havifanyi kazi yake, lakini hebu tujiangalie vizuri. Mimi nilipokuwa shule, hapo ilikuwa mwaka wa 70 na nilifanya mtihani wangu wa kidato cha primary 1979. Wakati ule ilikuwa kuna Land Rover inakuja pale kwa shule, inabwaga examination paper na inaenda. Hakuna kitu inaitwa leakage. Ile hapa Waswahili wa Mombasa wanaita gomba. Hakuna gomba, huwezi pata. Lakini kulikuwa hakuna askari kwa classroom, wala hiyo gari ilikuwa haiwi escorted. Kwa sababu kulikuwa na uaminifu katika jamii.
Leo huwezi kufanya kitu kama hicho. Mtihani ikifika unakuwa na container ina kufuli 4. Kufuli ya DCI, kufuli ya Ministry of Education, kufuli ya polisi na kufuli ya chief. Nini? Kwa sababu mimi na wewe tuko tayari